Hello friends, we are going to study air refrigeration system. This type of refrigeration system is used in all aircrafts. म्हणजे पॅसेंजर प्लेन्स किंवा आपण त्याला पॅसेंजर एअरक्राफ्ट्स म्हणतो. तर विच टाईप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टीम इज यूज्ड in aeroplanes or aircrafts? So the answer is it is the air refrigeration system. Remember, it is not VCR system. Vapor compression refrigeration system is not used in aeroplanes for cooling purpose. So what we are using is air refrigeration system. Now let us consider the aircraft engine first. So as you can see that this is a engine part, and the air from outside, that is from point number 1. Here you can see point number 1, where the air is taken in, and part of the air which is going to the engine, it is first of all some part is rammed, then there is a compressor. From the compressor some part of the air is taken inside. So 1 to 2 is a ramming process, 2 to 3 is a compression process, and then there is a big unit here. This is known as heat exchanger. You can see here heat exchanger, and in the heat exchanger again this cold air is used. As we can see at point number 1, temperature of the air is around -40 degrees centigrade to -60 degrees centigrade air is available at point number 1. So that same air cannot be used for refrigeration purpose. It is to be processed. So this air we are using, see here this arrow, this air we are using in the heat exchanger. So on compressor side at point number 3, here is point number 3. At compressor side we have high temperature, high pressure air coming into heat exchanger. So in this way this is a high temperature, high pressure air. So this air is going to the, see here, this air is going to where? Point number 4. But before it goes to 4, from this point cooling air enters in and it goes out, and from here it goes to the atmosphere. Now from this coil at point number 4 we get a cooled air, and that cooled air again with the help of a expansion device or with the help of cooling turbine, that is given to cabin. Here cabin means aeroplane cabin, and where the passengers are sitting, some goods are there, some bags are there, some contents are there, and the heat absorption takes place. So 5 to 6 is a refrigeration process. So once again I will explain. At point number 1 there is a atmospheric air available. Its temperature is around -40 degrees centigrade to -60 degrees centigrade. That air is rammed here, that means little bit pressure is increased. Then there is a main compressor. So 2 to 3 is a compression process. In the compression process the temperature and pressure of the air is increased, and now from 3 to 4 there is a heat exchanger. In the heat exchanger, this high, at point number 3 high temperature, high pressure air is coming into exchanger, and at point number 4 we get the cold air, and that cold air is expanded in the cooling turbine. This is the expansion device. So 4 to 5 is a expansion process, and finally
दिस एक्सपांडेड किंवा कोल्ड एअर ही पाठवली जाते कुठे, एरोप्लेन केबिनला. सो इन दिस वे एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टीम वर्क्स. व्हॉट आर द मेन कंपोनंट्स ऑफ द एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टीम ते बघू आपण. मेन कंपोनंट्स आहेत हे बघा आपल्यासमोर मेन कंपोनंट्स. So what are the system components? So there is a compressor which compresses the air to high pressure and temperature. Then there is a heat exchanger. High pressure high temperature air जी compressor मधून बाहेर येते ती कूल केल्या जाते. Then there is a expansion device किंवा cooling turbine. C मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे we have C, that is cooling turbine, आणि it is nothing but expansion device. And finally there is a cooling air fan, जी कूलिंग एअर आहे ती बाहेर फेकल्या जाते. सो वन्स अगेन सी कॉम्प्रेसर, देन हीट एक्सचेंजर, कूलिंग टर्बाईन आणि कूलिंग एअर फॅन, अशा प्रकारचे कंपोनंट्स आहेत. पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सिस्टीम दाखवून देतो. नाउ द सिस्टीम इज लाईक दिस वन. यू कॅन सी हियर. सी हियर देर इज अ कॉम्प्रेसर, there is a heat exchanger, there is a cooling turbine, and there is a cooling fan. And as far as the processes are concerned, आपण जाऊया आता याची डायग्राम बघूया. We want to see now the TS diagram which is very important. TS diagram ही अशी आहे, आपण बघू शकता. This is a TS diagram. Now in the TS diagram, process point 1 to 2 is a ramming, where the pressure of the incoming air is increased a little bit from P1 to P2. Then 2 to 3, this is a main compression process. This happens in a main compressor and the pressure is drastically increased from P2 to P3. So point number 3, that will indicate high temperature and high pressure air. Now 3 to 4 is a cooling process, and this is going to happen in heat exchanger. 3 to 4 process is carried out in heat exchanger. This is a cooling process. And then finally drastic drop in temperature and pressure 4 to 5. This process is carried in a cooling tower or expansion device. Point 5 indicates very low temperature, low pressure air, and this now is provided to aeroplane cabinet. Point number 5 onwards, this air is going to the cabinet of aeroplane. So in this way 5 to 6 is a refrigeration process. Once again I will just concentrate. This is 1 to 2, this is 1 and 2 ramming process, 2 to 3 compression process, then 3 to 4. 3 to 4 is a cooling process in the heat exchanger. 4 to 5, this is a expansion process in the cooling tower, and 5 to 6, this is a refrigeration process. So one by one, this is just understanding. Lastly, 1 to 2 is a ramming process, 2 to 3 is a compression process, 3 to 4 is a cooling process, this is a expansion process, and this is a refrigeration process. So there are in all 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 6. These are some of the processes. But remember, this is not a VCR cycle. No change of phase. Air will remain as air. Now we will go to the another part of this segment, and here is the एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टीम फीचर्स. काही महत्त्वाचे गुणधर्म आपण बघून घेऊया. पहिला गुणधर्म बघा तुम्ही काय तर, द फर्स्ट वन इज सिस्टीम यूज इन एअरक्राफ्ट कूलिंग. ही जी सिस्टीम आहे ती आपण एरोप्लेन कूलिंगसाठी किंवा एअरक्राफ्ट कूलिंगसाठी वापरतो. दुसरं महत्त्वाचं काय, हे जे एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टीमचं युनिट आहे ते अतिशय कॉम्पॅक्ट आहे, and very less space is required to accommodate this system. दुसरा ॲडव्हान्टेज आपण बघितला याचा,
अजून एक ॲडव्हान्टेज म्हणजे काय, व्ही सी आर सिस्टीममध्ये मोठाच्या मोठा कॉम्प्रेसर लागेल आपल्याला, जो इथे गरज नाही. जो इथे कॉम्प्रेसर वापरलेला आहे तो आपल्याला पॉवर जनरेशनसाठी वापरायचा आहे आणि त्याचाच छोटासा भाग म्हणून आपण इकडे वापर करून घेतो. सो पॉवर टू ड्राईव्ह रेफ्रिजरेशन सिस्टीम इज व्हेरी लेस. आणि अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे हे एअरक्राफ्ट किंवा एरोप्लेन जे असतात ना ते स्पेसमध्ये मूव्ह होतात, म्हणून सिस्टीमचं वेट कमी असावं. पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन म्हणजे पर टन ऑफ कुलिंग, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जे सिस्टीमचं वेट आहे ना ते कमी असावं. सो दॅट इज ऑल्सो ॲडव्हान्टेज. आणि अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेवटचा ॲडव्हान्टेज म्हणजे इथे आपण एअर ॲज ए रेफ्रिजरंट म्हणून वापरतो, जी आपल्याला अतिशय स्वस्त किंवा नो कॉस्टमध्ये उपलब्ध असते. ती नॉन टॉक्झिक आहे, कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यामध्ये टॉक्झिशन नसते. आणि लिकेज जर झाली, इफ द सिस्टीम इज लिकिंग, तरीसुद्धा कुठल्याही प्रकारची समस्या उद्भवत नाही. तर अशा प्रकारे मित्रहो, आज आपण एक छोटेखानी का होईना काही स्लाईडच्या माध्यमातून आपण ही सिस्टीमचा अभ्यास केलेला आहे. या सिस्टीममध्ये एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टीममध्ये आपण बघू शकतो की 1 to 2 इज अ रॅमिंग प्रोसेस, थोडासा प्रेशर वाढवला जातो. 2 to 3 इज अ कॉम्प्रेशन ऑफ द एअर. 3 to 4 इज ए कूलिंग ऑफ द एअर इन हीट एक्सचेंजर. आणि 4 to 5 इज ए एक्सपान्शन ऑफ द एअर इन कूलिंग टर्बाईन. आणि 5 to 6 इज ए रेफ्रिजरेशन प्रोसेस. अशा प्रकारच्या प्रोसेस आहेत. याच्यानंतर मी तुम्हाला ज्या प्रोसेस आहेत आपल्या त्या दाखवल्या, पण एकदा सायकलसुद्धा बघून घ्या. इथे आपण बघू शकतो 1 to 2 इज अ रॅमिंग प्रोसेस, 2 to 3 इज अ कॉम्प्रेशन प्रोसेस, 3 to 4 इज अ कूलिंग प्रोसेस इन हीट एक्सचेंजर, 4 to 5 इज अ एक्सपान्शन प्रोसेस इन कूलिंग टॉवर, आणि 5 to 6 इज ए हीट ॲब्सॉर्प्शन किंवा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इन द एरोप्लेन कॅबिनेट. लक्षात घ्या, 5 to 6 इज ए रेफ्रिजरेशन प्रोसेस. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय करतो तर QA हीट इज ॲब्सॉर्ब्ड. या ठिकाणी आपण काय करतो तर QR हीट इज रिजेक्टेड बाय द एअर. हे हीट एक्सचेंजरमध्ये होतं आणि QA हा इव्हापरेटरमध्ये किंवा कॅबिनेटमध्ये होतं. तर अशा रीतीने आपण ही एअर रेफ्रिजरेशनची जी सायकल आहे आणि जी सिस्टीम आहे ती अभ्यास केलेली आहे. तर खूप खूप धन्यवाद आपले सगळ्यांचे.